Tonight, we are here to talk about such marriages. We want to dive into the dynamics there of handling fame when the spouse is in the spotlight. Handling fame when the spouse is in the spotlight. We have renowned relationship expert, Dr. Grandmaster Coach today, joining us for this one as usual. Coach, good evening, and thank you for joining us. Yes, very good evening, Glenda, and a wonderful evening to our listeners. Great that you join us on this particular segment where we discuss, I think, an issue that we haven't dived into before, but a critical one because not all knows Zakari. Vanhu vari muspotlight wanano dzavo dzisiri kumira zvakare saka tati tibatsirane but maybe tichitanga maybe for the benefit of those that need clarity kana tichiti zvona munhu ari muspotlight, what do we mean when we say someone is in the spotlight? I think that's a good starting point, Glenda. And maybe I would want to use the word fame like it appears on the title of our show today. And I want to say that fame refers to a state of being widely known, recognized, celebrated by many people. And usually it's due to notable achievements, talents, or actions. And I also want to say that it could be really across the divide of life. So it could be about celebrities, influencers, public figures. It could be in science, sports, or in any field. And the other aspect, Glenda, that I want to bring here is takuzwana muwanano, but zvaitika nguvai muwanano. At what stage has this fame have been received? And I also want to say to you, I want you to appreciate the fact that my levels acho FM yacho anongosiyana. Takangotanga tese tingoriwo maybe tiri kubva college tese asi munhu ozongoti zvoita nani muupenyu hwake inokwanisa kunge isiri fame chaiyo but kana munhu achinja status zvichienda kumusoro ikoko kufame kwacho, I think ndo ma-areas anoda kutariswa kunzi. So how do we manage this? How do we deal with these things? Both of us. And I want to say that, Glenda, chunhu chikuru panapa ndechekuti both iye ane fame ne spouse yacho, they were not ready for that. They were not taught how to deal with this particular thing. This thing has just happened. And wakutozviona zvatochinja upenyu hwako. And of course, now you have got attention to many people, and all these other things also begin to happen. Ndati ndifare mbichana pamataura kuti dzimweni dzenguva status inenge yangochinja zvokuti pamwe akutozikana because vamwe vanotozikana nokuti vane mari anotori kunzi mbinga muharare and zvinobva zvatokanganisa even wanano. So I'm hoping that pane achadzidza nekuva nekujekerwa takatarisa nhau yatinayo usiku wanhasi. Do also join the conversation on 0719100404 as we are unpacking handling fame when one spouse is in the spotlight. In studio we have none other than Dr. Grandmaster Coach Duri. So Doc, tibatsire izvi nokuti tatarisa wanano yokuti status yachange spotlight inini handisi spotlight. What can happen in such a setup? What challenges can actually arise from a marriage where one partner is in the spotlight and the other is not? Glenda, ndichatitaure ndofunga ndoda kungoraisa about 10 points or so around my challenges. Chekutanga, pane chinhu chachinonzi pachirungu increased scrutiny. Now you are in the public space. People like you are in the public place, Glenda. So the public eye is on you, and it also puts pressure on the relationship. So tungotaura number one, scrutiny. Tozotaura zvakare time. Munonzwa ma-events aya kana uri public figure, ma-events anowanda. You must supposed to be here. Maybe you are supposed to officiate. You're supposed to be the guest of honor. You're supposed to have a public appearance. Maybe because you're working for a particular brand or something.
So time management, nature, prioritization, maybe of family, friends, even your own kids as well, it becomes a challenge. So issues of time management are there. And then thirdly, Glenda, generally, human beings are attachment beings. I want to say that. From a psychology point of view, we are attachment beings. It's about how close we are to someone. It's about how close we feel we are to this particular person. Saka issues of jealousy and insecurity, they are also accompanied, by this particular fame. Because now you are spending more time with other people. And at times we feel that, maybe my tiro work to it, spending time yacho, pamwe ninda kutotorerwa attention. So issues of jealousy and insecurity also will take place. And then the other challenge is that different lifestyles. Pamwe Glenda, munhu akutongonzi aiwa uri kubhururuka kuenda kwakati mahotera, maybe dressing, even your food, everything else, your etiquette. Now, because you are expected to be in the public space, now you learn certain things now, and your life becomes your lives. The two of you, they become different. So I'm talking about differentiated lifestyles. So zvatosiyana mararamiro acho, matauriro acho, maitiro acho zvatosiyana. So that can also cause a challenge. Power imbalance. So what happens is that issues of either resources, linking up with other people can also create what we call power imbalance. What you are able to do yourself, your partner cannot be able to do. Maybe kungosvika pakati oitirwa zvakati, izvozvo attention opuwa privileges akati. So power imbalance as well. And then also issues of privacy are also challenged. Here I talk about boundaries as well. Kakawanda Glenda, zvakutonetsa vanhu vakutoziva nhasi zvikanzi zvaitika chakati, because the public space also attracts a lot of media. And media wants to feast on these stories so that they can also make, the mileage that is required around it. So privacy becomes an issue. People are following you. People are able to see angambori pakat, atazomona pakat. So my privacy issue are no affect. Pania tinoti fan attention. By fan attention, we are talking to your fans, Glenda. They want to see you, and at times they say these nice things, about you, and they really, are attached to you, and you also want to reciprocate in terms of that particular relationship. So that can also cause challenges, pressure to maintain a public image. So yes, now it could be dressing, Glenda wakuti zvichaita here kuti ndicharambe ndichipfeka zvakadai, zvichaita here ndirambe ndichigara kwakadai, zvichaita here ndirambe ndichifamba nemotikari yakadai. So saka ipapo panobva paita pressure, and the other person has kuona reason why iwe uine pressure. Autoti aiwa isusu zvinhu zvedu zvakatongoringana because ndo amagariro ataita. And then I also want to talk about trust issues. Of course they come in as a result. Now maybe there are increased opportunities, to relate with other people, and attraction because of being famous. They also take place. And then the last one, Glenda, has to do with communication challenges. Zvakutonetsa kuchitaura. Pamwe pacho inhau yekuti manyaya dzatosiyana, maonero. What we call the philosophical view of the world that individuals have. Takatanga tese tichingota maonero pamweche, but now maybe I would travel every time they're in this other country. So zvatosiyana saka kuti pachite nyaya chaidzo dzinoenda kure apasisina muri tu wakutorelata better nevamwe vanhu maybe vavari macircles ako, FM iyoyo, ma-circles ako, the activities that you are doing. So we are saying yes, the challenges will always be there, but of course as we talk about them, the idea is to take care of them, understand them, and ensure that we still maintain a healthy marriage. All right, I want to talk about some of the issues that you brought to our attention here. You spoke about the pressure to maintain a certain image. How does this affect the marriage institution itself?
takatarisa zvatinowanzoona paya kuti wananoidza dzimwe dzacho dziri kubva dzawondomoka tichinzwa kuti nhau yekuti zvona pane kapressure kekumaintaina certain image pamwe shewo havasi kukwanisa kuti zvifambe sokudaro. Tibatsirei kunzwisisa ipapo kuti kana zvadaro chii chinowanzoitika. Yes, Glenda. So inokwanisa kunge iri either side, isn't it? So pamwe mudzimai aane fame akutotambawo neshamwari dzakewo dzinokwanisa kunge dzichigara kunzvimbo dzakakwirirawo dziri kufamba nemotikari dzakakwirira. Vana veshamwari dzake vari kuenda kuzvikoro zvepamusoro, vamwe vari kudzidza kunze kwenyika, ingave tertiary education. Saka zvinenge zvakuitika ndezvekuti akuti aiwa isisuwo vana vedu, mota dzedu, even dressing yedu, even kune outing, kune event iri kuitwa kakati, inoda kuti tibhadhare tiende ukoko. Pamwe shewe havana capacity vachingori pavanga vari paipai, and ivo vari priorities dzatosiyana. Ushewe vari kuti aiwa bread and butter issues, tikachengeta vana vedu zvakanaka, tikadai chikoro akangoenda kuchikoro akangoatenda zvinobuda zvakanaka. But apa pane issue yestatus ine umwe kuti isisu because ndaakutamba nevanhu vakadai so ndo raleague rangu ndo zvinotaura vechidiki kuti ndo league racho iroro. Pamwe pacho Glenda ndakatombonzwa kuti pane vamwe vari kuita mukando pamwe ye500 a week, pari kuita mukando yemari yakati nekuti vakuwana, and iwewo pamwe ndo kwauda kutambira uko kuti ayo ngatitewo zvinhu zvakadai nekuti inini ndave kuwanawo kana kuti ndawana chinzvimbo mungave musociety kana mucommunity chaakundiita kuti ndidai so pressure inokwanisa kunge iripo, either vana vari kuenda kuchikoro, residential place where we stay, dressing chaiyo, events that we also need to attend. Umwe shewu anenge angori laid back achoda ngogara pamba, and pakunzi ayo kune state event, kune chakati chiri kuitwa, we must also go. But kuti shewe vaende vakapfeka zvimwe zvezve hazvichaita. Pamwe mudzimai akutoti aiwa hona izvi hazvizomiri zvakanaka, ngatiite zvakadai so pressure inenge itipo. So your priorities also change, and as a result we can have differences now in priorities, and those can strain the relationship. Interesting. 0719104004. Join the conversation. We want to hear your thoughts. Pamwe muimbi anozikanwa. What are the dynamics here? Mai vachigara kumba pataro nauye fan attention. How do you handle it? So I think we want to get to strategies. Pamwe shewe vakaga vasingaimbi izvozvo vakuimba, pamwe shewe vanga vasiri member of parliament izvozvo vamember of parliament, pamwe amai mwana vanga vasingaimbi asi vakuimba, kana vakuzikanwa macircles akasiyana siyana nhau dzebusiness. What are some of the issues that come to mind? What have you seen when someone is in the spotlight and the other is not? Pataro nauye jealousy, different lifestyle, power imbalance. Coach ndoyana chidoti mubatsire kuti ndinzwisisa anonyasopabata apa kuti morevei kana muchiti power imbalance. Chiri easy chatingataura ndechekuti power inokwanisa kuuya neinfluence. Pane chinhu chatinoti influence, kugona kuti kana kuti vanhu vaite zvakati uitirwe zvakati. Saka pane chinhu chatinoti influence, and tiri kuti influence nedecision making zvinoda kufambidzana, and tiri kuti zvese zviri two zvakadaro zvine chekuita nepower. Kana tichiti power tiri kuti unokwanisa kuti zvinhu zvimisisidzwe sezvaunoda iwewe, zvauri kutoda iwewe. So you can actually influence people to say, look, it could be on a particular event, let's do this. Your decision making as well, because you have got people that are following. So people can actually then agree to say, we will do exactly as you say. Kungabe kuma churches zvakare ndo kune imwe fame Glenda isingawanzi kutaurwa. Vaita pastor, vaita apostle, vaita prophet, vapa spotlight, vatoipa spotlight. Asi vanokwanisa kutaura vana vesangano kuti aiwa mwana wese ari kuita zvakati nezvakati nezvakati. Nenyaya yekuti ivo vagara vaine influence, vana vanobva vateedzera, pamwe hazvisi kunyatsonzwisisika kana kuwirirana neumwe wako.
saka tiri kuti power imbalance ipapa uya kukwanisa kudaidzira zvinhu zvichiitika nekuti utori nefollowing nekuti utori neinfluence yaanayo pane mafans ake. Join the conversation, share your thoughts on 0719100404. Pane imwe nhau yakabudikira nguva yema-elections paya. Chinzi madzimai akawanda havasi kuda kupinda nhau dzematongerwo enyika nenhau yokuti izvona varume vanenge vachingofunga kuti asvike apo pane zvaakaita kuti asvike ipo paya, and nhau dze-bad publicity makuhwa dzimwe nguva ekunyepa anowanzokanganisa wanano idzodzidzi nenhau yokuti yamamuchataura kuti hakuna, everyone wants to know what you're doing, who you are talking to, why you're talking to this person, wotorwa photo oita senge haisi kuzobuda zvakanaka kune mumwe wako. Chitibatsira ipapa coach kuti izvona zvinofanira kufamba sei when these dynamics are in place. What are some of the strategies that we need to have to navigate such dynamics? Yes, very important, Glenda. I want to start off by this very common one that we talk about. Let there be open communication. Ngati taurane and tikuti iyo fame haiwanzongouya kawani zvinenge zvichienda zvichikwira asi tikakwanisa kunge tichibudirana pachena neumwe wangu tichinyatsotaurana kuti shaona pazodai zvazodai munofambidzana pamwe pacho unenge uchida kutobatsira mukuita open communication uda kutobatsira kuti mese munge muchinzwisisa as you go up like that. So to me that is number one. Let there be open communication. Usaite uzunhu wega, usaite uyu asiri kuziva, ngatitaurirane tonzwanana. Chechipiri, Glenda, pane nhau inonzi ma-boundaries. Inonzi ayo ndafarira the example that we gave yamaichisamba ma-boundaries ari kucreatwa kuti vakawirirana kuti ayo hatitauri tichidai, hatiende kwakadai, and even mubasa mavo mumo vanonzwisisana asi ma-boundaries zvinhu zvatinotaurirana kuti apa tichapfuuri, apa ndo patinogumira, and so on. So issues yekuseta ma-boundaries iri very important, and of course shared values and goals ndo number 3, Glenda, and I want to say that let's continue to talk about it. You see, open communication will allow you to continuously put your mind ideas together on the shared values and goals. And I want to say, Glenda, let's not depart a lot, from what we used to do. Kana tichidipata tofambidzana tese tichinzwanana zvichienda mberi. Number 4, Glenda, haiwanzowanika pane vanhu vakawanda, nekuti zvikazonge zvakuita kunga zvisiri kunzwisisana vanhu vakutoita competition hazvichida kumira zvakanaka. But togara takati isisu supporting your spouse is very important, supporting and encouraging them zvinhu zvakakosha zvikuru. Takati isisu wanano of two people committing themselves to support the growth and the development of the other. Saka zvifanira kutombosiyana, iwe uchibudirira ndichikusapota ndichimake sure kuti encouraging you as well. There could be also hard moments, difficult times, in that space of being famous. There should always be that aspect, to encourage and to support. All right, let me quickly jump in before you continue with some of the other strategies. To tell you now, you're supporting your spouse. What if I'm an introvert? And then uyu is an extrovert. Pamwe kune ma-events anofanirwa kuendwa, tichifambidzana kutirakidza kuti aiwa tiri kusapota, asi hey pamwe inini zvinondiremera nenhau yekuti my nature itself. Doesn't it then bring problems between the two? Because I didn't probably choose this kind of lifestyle. Ndakatoona kuti aiwa ndinogona kuimba kaini, ini ndinogonawo kutungamira vanhu, zvandiita thrust into the spotlight, but mwangu handizvo, they didn't apply for it. You know what I'm saying? I don't know, maybe if it makes sense. I understand and agree with you, Glenda. So half the time our personalities in a marriage are not the same. So ini ndongotangira ipapo pekuti aiwa pane chinhu chinonzi self awareness. Tese ngatizvizive kuti takamira sei.
ndo chekutanga tobva tazoziva kuti umwe wangu ma-personalities acho akaita sei. But kana tichiti support and encouragement, Glenda, we are not saying you should be there with them every time, but let them appreciate that yes, your personality is different from theirs, but you also try to work out and meet in between. Ndotaura now ye balance, padaka balance kuti ayo ona sha inini pamwe nezvandinoita zvinoda kuti ndigare ndakadai so asi nekuto you know, I also want just to support you, I will do ABCD, and of course support Glenda will come in different forms. So at times it's really making sure that you know, they are covered, pamwe pacho kungovaendesa pavenue or make sure kuti wazovatora iwewe. You see, what we also see with other, we should learn from other couples, Glenda. One couple, they are famous, but unozotoona kuti umwe wacho either akuita manager wake, you know, akumbatsira zvobuda here izvozvo anzasva ngokumixa ka izvozvo. Usually things go south easily. I know we have cases because nyaya yemafans aya mamuchataura vanhu vanenge vachitoda kutova associated now very close to you. Yes. Mumwe anogondotadza kuzvitambira Yes. saka zvizinani rakatsvaga mumanager kana kuti munhu anofamba naye andiziye. I think it's a tricky one though. Yes, I agree with you, Glenda, but we are saying we have couples who are like that. Even here locally. Yeah, as we well. have. We are doing so well. Yeah, you know, true. they do so well. And we are I saying, think Janet Manure for me is one of those. Yes. She's actually, I think, a very outstanding example in terms of that. They do so well. They understand each other, and you know, the other good thing is that now they are spending more time together. So the issue of communication, ne time management, atana motaro to each challenge here. Ayo, varuto spend most of the time. Saka varukuita zvese. But hakuna here kumwe coach kusingatodi kuti wanzi murume wacho angoripo. Mudzimai wacho anenge angoripo andiziye. As much as I could support from a distance depending on zvinoita munhu wangu zvamuisa into the spotlight. Yes, Glenda, like we are always saying that my personalities evanhu anozotosiyana pamwe zviri kuvaitirawo mapersonality avo are right, but tiri kuto yes, you know, if you are spending most of the time together, you know, maybe at work and also even at home, at times it becomes monotonous, and some couples cannot you know, withstand that monotony, and as a result the monotony actually leads into serious challenges, unhealthy aspects in the relationship. So yes, it might differ, but we are saying that let's show support. Yes, we might not be of the same personality, but do that little to just to demonstrate that you want them to do so well, you are supporting them. You might not really be working with them, but give them whatever support just to push them up. All right, so you spoke about communication boundaries. Tinoti timbodzika nawo ye ma-boundaries popaya. Munoti nevaya vanonga vakuti nyangwe ari kumba basa rinenge riri kuita serinovatevera, mafoni anongorira, hapana musiyano mamuchataura nawo ye-importance of time nemhuri. Dzimweni dzenguva basa richafambisa munhu zvokudaro, havasina time nemhuri. Ma-boundaries aya akakosha zvakadii takatarisa wanano dzakadai. Generally, kana tese tisiti in the spotlight, these boundaries are still important. How critical then are they in a setup where one is in the spotlight and the other is not? Yes, Glenda, boundaries are very important. What the boundaries do really, they demarcate, you know, the spaces of our interaction and also what we need to do. And I want to talk here really about this attribute, quality time. Tino kuti wanano ifambe zvakanaka, tinoda kuti tiwane nguva yatinombotaura tese, tospenda tese, tisiri kutaura zvebasa, tisiri kutaura zvimwe, but isisu wacho, so that we can grow in the relationship. So we talk about growing in the relationship, and growing comes as a result of spending quality time together. So we cannot afford to avoid that. So when when one partner seems to be overwhelmed with work, varikugara varikoko,
vari kugara vachiita sei tiri kutoti isisu izvozvo zvinenge zvisina kunaka. It means hatisi kucreata maboundary. Pane boundary rebasa rinofanira kuti aiwa nguva yebasa yapera, yanguva yekuti ndichiitawo nemudzimai nemurume tinge tiri tese, tozoita time yemhuri zvakare, tozoita time even ye-extension of the family. So boundaries are very important. They create a healthy relationship, healthy working space. Even in that area of being famous, there is need for us to make sure that apa zvatoguma takutotanga zvimwe, because tinoda kubalance life, because life is not about being famous only, but also, you know, we are family people. We have some responsibilities that we need to do, and they are based on the issue of quality time. So you speak here about shared values and goals as one of the strategies supporting your spouse. You speak about communication and boundaries. What else do we need to understand? Yes, Glenda, I also wanted to talk about flexibility and adaptability. That, yes, you know, takatanga tese, zvinhu zvatochinjei, saka zvakudawo kuti change iyoyo inoda quality yekuti tite adapt to it, and also some flexibility kuti ayo zvakadai so tinokwanisa kumbotolerata kana kuti tizvigamushire, tizvigashire, you know. Saka flexibility and adaptability is very important. It's also key, Glenda, also to look at you know, considering your privacy and protection, and this is very important. I also want to say that there are things you still, you know, you want to maintain certain things very private. They are yours. You also don't want them to go in the public space. Public domain at times can put a lot of pressure on you, and as a result end up takuita mental issues, zvinhu hazvichamiri zvakanaka, takutoti aiwa ndizvo here zvakabuda. Saka tikungotiwo privacy, ngandite zvefame yangu, but pane amwe ma-areas anofanira kungoitawo private. I think we have seen some people being able to do that. Life, family life, maintained They as separated. private. Yes. Winky D for me is one of those. Yeah. He's managed to do that. Apana ntombozvoti une vana vangani, ina handiziva kuti nomudzimai. Yeah, sometimes it's important to ensure that boundary set. Let me just get into a message here. And my take is men, when they rise, can develop their spouse with them. But Vazukuru Eve only want to, and they only want a ready-made man. So if fame comes, they feel happy as Sarah and Imoshayake, so they prefer to leave them as they aim to get another ready-made at the new level. Your thoughts on it? While his sentiments are correct, maybe where I differ is I see that on both ends. It happens both ends. Varume vamwe upgrade. Mazda 323. Hatsikana phone kainokodawo upgrade. Saka tiri kuti izvozvo it's not good, Glenda. Saka patiri kusiyana ne listener wedu ndepekuti one side kuti vakadzi chete ayo totoona varume vachitoti inini aiwa ndakutoda, and we are saying that is wrong. And the reason why I said there should be open communication, Glenda, I also said fame haingoiti land nhasi zvobva zvatoita. I think there is need for gradual communication, tichinzwisisana, tichita adapt tese. Chisingadiwi ndechekuti umwe arambe ari kumashure. You also want to work with them, go up and understand, so that the interactions, you know, can have convergence points. You don't want, you know, that umwe achanzwisisi izviri kutaurwa neumwe kana kuti hamusisina nyaya. We want to grow together, and zvinotoita tichiramba tichikura tese. All right, I want to take you back to what Mighty Samba said. Kuti zvona vachipinda mba sokuzikanwa kwavanoita, everybody knows Mighty Samba. Vanosiya kuti ndiri Mighty Samba paTV paredhiyo vaya vanozikanwa neMighty Samba show. Vanosvika paya mudzimai wawachisamba. Asi tiri kunzwa even muwanano dzirimo imo muno muZimbabwe. Kuti munhu anoti aiwa budo ndinotaura paredhiyo kaini, ndinobuda paTV kaini, ini ndinozikanwa kaini, ndasiyo wechakati, akutora usiyo uya akuya nawo mumba apo udzoka poita dambudziko. To share your thoughts, would love to know what your take is around now the fame
handling fame when your spouse is in the spotlight? What are some of the challenges? Share your thoughts. So Coach was taking us through some of the strategies. What are the strategy do we need to implement? Yes, Glenda. I was liking what you the examples that we're giving. I normally talk about boardroom and bedroom relationship. All right. So at times, yes, the one part is the chairman or the chairperson of the board, and of course very high influential position in the corporate space. And but when we come home, like the example that we give about Maiji Samba. We should learn now to de-roll. There's a process called de-rolling. Ma-roles anosiyana. Tikasanzwisisa izvozvo totakura ma-roles kwese we end up having challenges. Pane ma-roles ekuti ayo aende kubasa ndiwo uri kuita decision make. But kana takumba then we need to talk. Uchingori baba hausisiri like the CEO or the chairman of the board kumba uri baba. Kana uri CEO zvakare uri mudzimai kumba wamudzimai. Saka we need to be able to separate my roles. Let's allow ourselves to be able to de-roll. Once we are moving from one space to another, let's say accommodate the different roles that are in those particular spaces. We are going to find that you won't have a problem. And I think Maiji Samba, to me, Glenda, she is a very powerful example. Apparently, I interacted with her at some point. She had a kid who was at this university where I was, and they would come, and you would. It was amazing. It was just amazing. So it's something that is possible. Saka Glenda, imi munozonetseka nazvo asi tikuti zvinotoitika wamwari utozviita saka ngatizviitei tese zvinyatsofamba zvakanaka. All right, Hanzi nemwe panapa Coach, once that fame comes into the family, kana kuti that change of status gets into somebody's head, to some extent it marks the beginning of the end. Statistics can actually prove this assertion. It's correct, Glenda, but ndo saka tiri kutaura nenyaya iyi kuti ayo kutotadzwa kwezvinhu. Tinotanga tese tiri panzvimbo imwe chete, tabva kana kucollege, asi ngatigadzirirei kuti tikazokura umwe wako ende inovai kusapota vachikuita sei. Saka tirongoti zvinhu zvisiri right kuti isisu utasvika pane imwe stage wakutanga kuti aiwa ndauda kuupgrade, ndakuda zvakati, aiwa ngati upgradei tese, uchiupgradewo umwe wako uchifamba naye, zvinhu zvichibudawo zvakanaka zvinotoita. Ende tiri kutaura maexamples, saka zvinhu zvinotoita izvi mastatistics ari kutotaura kuti there are some things that we are not doing right in the marriage. And which dynamic, though, Coach, is more complicated when the woman is in the spotlight or the man is in the spotlight? Inini kakawanda, I think handidi kupinzawo paspotlight, but Glenda, it really depends. We have seen either wives or husbands who have gone up, but they are still with their families, they are still with their spouses, and they are enjoying and they are growing together. One aspect about marriage, Glenda, marriage evolves and the two people will grow, will change. And let's be ready for it. Let's ensure that we are able to take up our partner. Saka inini handioni kuti uku ma-personalities evanhu isisu ngatinzwisisei kuti umwe wangu takawanana nguva yakadai, so let's grow together, ngatirambei tichingosapotana kusvikira zvanaka. Pane mumwe munhu aitaura kuti hanzi zvona vamwe vanhu vari kunyimwa mari naMwari because hanzi vanotoona kuti type tikavapa mari. Saka pane vamwe vanhu vanonzi vakasvika panzvimbo yekuti vakuzivikanwa wanano dzavo hadzimire. Like you're saying, kuti sometimes it's a trait that's within them that inozongorakidza kana kubuda kana munhu kuzivikanwa. Ndezvipi zvimwe zvamungada kuti batsira nazvo takatarisa wanano dzomunhu anenge ari in the spotlight ari married to somebody who's not in the spotlight? So Glenda, I want to just follow up what you have said, that either money or fame just amplifies the What's personalities already that we are already. And ndopa toda kutogadzisa ipapo.
pekuti aiwa inini umwe wangu ndakamuziva tichirongotanga tichiri kutorara pasi tichine one room tichidai and tiri kuti ayo tisatendere kuti fame kana kuti mari itivhiringe in terms of the marriage. Let's allow a situation where we continuously grow. So Glenda, really I want to say you know, it's important. It's also really being responsible to ensure that as we are growing together. It's our responsibility, both ends. And like we are saying from this definition, the responsibility is supporting the growth and the development of the other. Inini anifanda kufeel jealousy. Inini anifanda try to pull you down. I should actually support you. You grow. Remember, at the end of the day, we are just one. There is team collaboration. There is issues of us working together. You know, as one item. We should not see ourselves as different. Inini, I should also be able to benefit and bask in the glory of your fame, Glenda, because I'm part of you. And the reverse also should be possible. So I really encourage us, yes, these changes will come, but let's be ready for them. Let's support our partners and let's ensure that they go to stardom with their fame. Hansi, nemwe objection, Your Honor. Space ye. This has been the problem since day one of creation. Eve pakangobva paiva na Adam. Ndookwa akanosangana nenyoka akanosasana nayeko. I'm not saying be together every minute, but if the spouse wants you to tag along, why bar them from doing that? If Janet Manyoa, Joseph Madziri, the Charambas, the Mutukudzis, and many more can do it, why not others? P.S. If the two mutual want to do different things, then that's okay. I'm just contending thought yakuti zona there is an inherent need for space. That's Roderick coming through with that one there. But here the Charambas wakasangana wachimba ka mai Charamba wakati wakasangana baba Charamba wachimba ku church exactly yes. Same na not same apologies Selma Mtukudzi na Tendai wakasangana mu music industry. Yes. These two vagaronga in the spotlight. Joseph Madziri umzimai wake wakasangana. Janet Manyoa definitely is an exception, but they have done work together. They still continue to work together, and it has worked. But yeah, do share your thoughts. Would love to hear your thoughts on this one. Limelight, spotlight, but the one thing like you said, togana takato pinda mwana no chisiri in the spotlight. One of our pinam spotlight. So tochinamba na ere. But I guess the strategies that you were speaking of then need to come into play, and people have to work at it. What else do we need to understand before we call it a night? Glenda, I wanted just to respond to that listener. I agree with them a lot, but the personalities as well differ. It doesn't mean that all cases should be cases where we spend all the time together or the same thing. I think like we're talking about the Chisamba example, for example. They were doing two different things, you know, at the beginning, and it was going on well. So really, yes, it's about you and what you agree on. When we talk about boundaries, getting to understand what your responsibilities are in the relationship and sticking to them, I think this is really important. In those you know, very focused and separating the roles now to say ayo apanda kubasa ndini manager ndini CEO apanda kuenda kumba takutonoita zvakati takudiscussa tichiwirirana, you know, from this particular perspective. So issues dziri key apa. Yes, let's open our communication. Let's ensure that our boundaries are well set and are maintained all the time. And of course, let's show each other, you know, that mutual support, you know, in whatever we do. Thank you so much, Coach. I think we have run out of time, and tinenge tadzidza zvizhinji kuti dzimweni dzenguva pamwe hazvisati zvaitika mumba mako asi zvinogona kungoitika zvekuti umwe wako auinaye mumba achaitwa thrust into the spotlight for, you know, various reasons that
actually might come into play there. But I hope you've been equipped, and I hope as well those that are in such marriage setups abazokuzwisisa ukuthi fame yazoya inenge yakuti viringidza. How do you handle it? I'm hoping the strategies will help you moving forward. Coach, how do people link up with you on socials? Yes, Grandmaster Coach Duri across all social media platforms. Thank you so much. Thank you so much. We do it next week, same time. Thank you.